সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো? ভালোই আছো? আজকে আমরা লেসন 4 দ্য হুইল অফ সাইক্লোন এখান থেকে শুরু করবো। তো চলো ক্লাসটা শুরু করা যাক। Read the following excerpt from Abhitabo Ghosh's The Great Derangement and answer the questions. On the afternoon of March 17, 1978, the weather took an odd turn in North Delhi. Mid-March is usually a nice time of year in that part of India. The chill of winter is gone and the blazing heat of summer is yet to come. The sky is clear and monsoon is far away, but that day dark clouds appeared suddenly and there were squalls of rain. Then followed an even bigger surprise, a hailstorm. I was then studying for an MA at Delhi University while also working as a part-time journalist. When the hailstorm broke, I was in a library. I had planned to stay late, but the unseasonal weather led to a change of mind and I decided to leave. I was on my way back to my room when, on an impulse, I changed direction and dropped in on a friend. But the weather continued to worse as we were chatting. So after a few minutes, I decided to head straight back by a route that I rarely had occasion to take. I had just passed a busy intersection called Mary's Nagar when I heard a rumbling sound somewhere above. Glancing over my shoulder, I saw a grey tube-like extrusion forming on the underside of a dark cloud. It grew rapidly as I watched, and then all of a sudden it turned and came whiplashing down to earth, heading in my direction. Across the street lay a large administrative building. I sprinted overhead and headed toward what seemed to be an entrance, but the glass fronted doors were shut and a small crowd stood huddled outside. In the shelter of an overtaking, there was no room for me there, so I ran around to the front of the building. Spotting a small balcony, I jumped over the parapet and crouched on the floor. The noise quickly rose to a frenzied pitch and the wind began to tug fiercely at my clothes. Stealing a glance over the parapet, I saw to my astonishment that my surroundings had been tugged by a churning cloud of dust. In the dim glow that was shining down from above, I saw an extraordinary panoply of objects flying past us: bicycles, scooters, lampposts, sheets of cor- corrugated iron, even entire tea stalls. In that instant, gravity itself seemed to have been transformed into a wheel spinning upon the fingertip of some unknown power. I burned my head in my arms and lay still. Moments later, the noise died down and was replaced by an eerie silence. When at last I climbed out of the balcony, I was confronted by a scene of devastation such as I had never before beheld. Buses lay overturned, scooters sat paused on
treetops, walls, and had been ripped out of buildings, exposing interiors in which ceiling fans had been twisted into tulip-like spirals. The space where I had first thought to take shelter, the glass-founded doorway, and had been reduced to a jumble of jagged debris. The panes had shattered down, and many people had been wounded by the shards. I realized that I too would have been among the injured, and had I remained there, I walked away in a daze. Long afterward, I am not sure exactly when or where I hunted down the Times of India's New Delhi edition of March 18. I still have the photocopies I made of it. 30 did. Says the banner had a headline, 700 heart as cyclone hits North Delhi. Abridged. এখন আমরা এটার অর্থটা দেখে নিই যাতে আমাদের সহজ হয় এবং বুঝতে পারি। দেখো অর্থ হলো 1978 সালের 17 মার্চ বিকেলে উত্তর দিল্লিতে আবহাওয়ার একটি অদ্ভুত মোড় নেয়। ভারতের সেই অংশে মার্চের মাঝামাঝি সাধারণত বছরের একটি চমৎকার সময়। শীতের শীত চলে গেছে এবং গ্রীষ্মের জ্বলন্ত তাপ এখনো আসেনি। আকাশ পরিষ্কার এবং বর্ষা অনেক দূরে, কিন্তু সেদিন হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলো। তারপর আরো বড় দৃশ্য অনুসরণ করলো একটি শিলাবৃষ্টি। আমি তখন দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে এমএ পড়ছিলাম এবং খণ্ডকালীন সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করছিলাম। শিলাবৃষ্টির সময় আমি একটি লাইব্রেরিতে ছিলাম। আমি দেরিতে থাকার পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু অমৌসুমী আবহাওয়ার কারণে মন পরিবর্তন হয়েছিল এবং আমি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি আমার রুমে ফেরার পথে যখন একটি প্ররোচনায় আমি দিক পরিবর্তন করে এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা যখন আড্ডা দিচ্ছিলাম তখন আবহাওয়া আরো খারাপ হতে থাকলো। তাই কয়েক মিনিটের পরে আমি এমন একটি রুট দিয়ে সোজা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা আমার খুবই কমই নেওয়ার সুযোগ ছিল। আমি সবেমাত্র মরিচনগর নামক একটি ব্যস্ত মোড় অতিক্রম করেছিলাম, তো যখন আমি উপরে কোথাও একটা গর্জন শব্দ শুনতে পেলাম, আমার কাঁধের উপর তাকিয়ে আমি একটি ধূসর টিউব দৃশ্য এক্সট্রুশন একটি অন্ধকার মেঘের নিচের অংশ তৈরি হতে দেখেছি। আমি দেখার সাথে সাথে এটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারপরে হঠাৎ করে এটি ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে ধাবিত হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। রাস্তার ওপারে একটি বিশাল প্রশাসনিক ভবন। আমি ছুটে এবং একটি প্রবেশদ্বার বলে মনে হচ্ছিল তার দিকে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু সামনের কাচের দরজাগুলো বন্ধ ছিল এবং এটা ছোট ভিড় বাইরে একটা ওভারহ্যাং এর আশ্রয় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে আমার জন্য কোনো জায়গা ছিল না। তাই আমি ভবনের সামনের দিকে দৌড়ে যাই। একটা ছোট বারান্দা দেখে আমি প্যারাপেটের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। শব্দটি দ্রুত একটি উন্নত পিচে উঠলো এবং বাতাস আমার জামা কাপড়ের দিকে প্রচন্ডভাবে টানাটানি শুরু করলো। প্যারাপেটের উপর এক নজর চুরি করে আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমার চারপাশে একটি মন্থরকারী মেঘ বা ধুলো দ্বারা অন্ধকার হয়ে গেছে। উপর থেকে নিচের দিকে ঝলমল করে আবছা আভায় আমি দেখতে পেলাম অতীতের বাইসাইকেল, স্কুটার, ল্যাম্প পোস্ট, ঢেউ খেলানো লোহার চাদর, এমনকি পুরো স্টিচটা উড়ে যাওয়া বস্তুর এক অসাধারণ প্যানোপলি। তুমি এগুলো বাকিটা দেখে নাও, আমি এগুলো আর পড়ে দিচ্ছি না। আমি সরাসরি এখন প্রশ্নের উত্তরগুলো দেখবো। দেখানো কি বলেছে, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ফ্রম ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য অ্যাবভ টেক্সট। তো চলো আমরা অ্যান্সার শিখতে চলে যাই। তো প্রথম প্রশ্ন ছিল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য টাইটেল দ্য গ্রেট derangement? What responses are there for our environment to be deranged? The little great derangement suggests a state of disorder or disruption, particularly in the natural world. It refers to the unexpected and extreme weather events caused by climate change. The environment is becoming deranged due to human activities such as deforestation, pollution, excessive use of fossil fuels, and industrialization. These factors contribute to global warming, unpredictable weather patterns, and natural disasters. দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, describe the weather of 17th March
1978 Union onwards. On March 17, 1978, the weather in North Delhi was highly unusual. Normally mid-March in Delhi is pleasant time, but on that day dark clouds sudden appears, followed by strong winds and unexpected rainfall. A hailstorm which was rare during that time of the year also occurred. Later, the weather worsened and a powerful cyclone struck the city, causing destruction and loss of lives. 3 নম্বর কোশ্চেন ছিল হোয়াট জব ডিড দ্য অথর do while studying in Delhi. The author Amitabh Ghosh was studying for a master's degree at Delhi University while also working as a part-time journalist. What steps did the author take to save himself when the cyclone hit North Delhi? When the cyclone hit, the author first tried to take shelter in a glass-fronted building but found the doors shut. A small crowd had gathered under it and overhang, but there was no space for him. He then ran around the building and found a small balcony. He jumped over the parapet and crouched on the floor. This decision saved him as the glass-fronted area was later destroyed, injured many people. Did you ever see any natural calamity around you? Describe what you saw in your own words. Yes, I have witnessed a flood in my area during the monsoon season. Heavy rainfall caused the nearby river to overflow. Some submarine merging roads, homes, and fields. The water level rose rapidly, and people had to evacuate to higher ground. Many houses were damaged and transportation was disrupted. Rescues teams helped the people move to safety and food and medical aid were provided. The flood left behind a lot of destruction, but the community came together to help those in need. আর প্রিয় পর্যন্ত পরবর্তীতে আমরা এই জায়গা থেকে বিনিময় দেখে শুরু করবো। এমনিতে ভিডিওটা অনেক লং হয়েছে, তো আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।